Thank you. Okay, thank you. So good morning, everyone. Bom dia a todos. Buenos dias a todos. Bonjour a tous. On behalf of the Secretariat, the International Steering Committee, and our incredible team of volunteers, partners, and supporters, we are delighted to welcome you to the 2026 International Social and Behavior Change Communications Summit in Panama. And it's an honor to open this event with all of you. We're especially honored to welcome practitioners, researchers, policymakers, advocates, storytellers, youth leaders, community representatives, and partners who have traveled from near and far to join us this week. And as co-chairs of this summit, yay! We have had the privilege of witnessing this community come together in remarkable ways. And as we stand here today, we are reminded of something very simple, yet very powerful. Connection is at the heart of social and behavior change. It is also at the heart of this summit. And when the first SBCC summit was held in Ethiopia in 2016, approximately 600 people came together around a shared commitment to improving lives through communication and social change. And the work itself had existed for decades across countries and sectors, but never before had our field gathered in one place like that. Few of us could have anticipated how this convening will grow or how central it will become to our global community. What has changed since then is not only our scale, but also what this field is being asked to do. Today, we are operating in a world marked by profound change and uncertainty. We are confronting declining trust in institutions and information. We are navigating misinformation and disinformation that often spread faster than facts. And we are responding to climate shocks, conflict, persistent inequities, and rapidly evolving technologies, including AI. All of these are transforming how people communicate, how they learn, and make decisions. At the same time, shifting global priorities have made it more challenging to sustain investment in the work we do, even as its role in advancing public health, equity, and resilience has never been clearer. Your presence here in Panama is itself a powerful statement. It is a statement that we continue to believe in the power of communication, community, and collective action to improve lives. Because when trust is broken, when systems fail to listen, and when people feel unseen or unheard, evidence alone is not enough. And real and lasting change depends on something deeper: relationships, trust, context, and our ability to understand and respond to people's lived realities. This is why this gathering matters. This week is not simply another conference. It is a moment for our field to reflect, to learn, to challenge ourselves, and to imagine what comes next. And there is perhaps no better place than to do it here in Panama, a country that has long served as a bridge between regions, cultures, and ideas. In many ways, this summit reflects that spirit of connection. This is the most diverse SBCC summit to date, and we received 1,970 abstracts across 7 formats, reflecting the richness and breadth of ideas shaping our field today. Nearly 17% of our participants come from the Latin American and Caribbean region.
36% from Africa, and 12% from Asia and the Middle East. And we're also proud of the fact that 25% of our participants are youth and emerging leaders. And this week, we are joined by participants representing 125 countries from around the world. And these numbers tell an important story. They remind us that the future of social and behavior change is increasingly global, increasingly diverse, and increasingly shaped by voices that have too often been underrepresented. And that matters, not just as symbolism and not as representation alone. It matters because social and behavior change only works when it reflects the lived realities of the people that it is meant to serve. So throughout this week, you will see that diversity of perspectives come to life. You will hear stories of indigenous knowledge and leadership that challenge us to rethink how knowledge is defined and what voices are elevated. You will engage with young people contributing as designers, creators, innovators, and leaders. You will explore questions of trust and transformation and misinformation and how trust is formed, lost, and rebuilt. And you will re-examine how social and behavior change contributes to stronger health systems, climate resilience, and collective action across sectors. Oh, now it's... Thank you, Debora. Across all these conversations, one message remains clear. No single organization, no single country, discipline, or generation can solve today's challenges alone. Our greatest strength lies in our ability to connect evidence with lived experience, to connect local knowledge with global learning, to connect research with action, and ultimately to connect people with one another. And that is the spirit of this summit. And while you are here, we invite you to be curious, be generous with your ideas, listen deeply, build new partnerships, and strengthen old ones. Share your successes and your challenges, because the future of SBC will be shaped by what we create together. And if the history of this community has taught us anything, it is this. When we come together with purpose, humility, and a commitment to equity, our collective impact is far greater than the sum of our individual efforts. So thank you for joining us here in Panama. Come on, let's clap. Woo. Thank you for the work that you do every single day in your communities and around the world. And thank you for being part of this extraordinary global community. And now, I would like to introduce Dean Keshia Pollack Porter, the Dean of the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, and a nationally recognized leader in advancing health equity and public health systems. We are honored to welcome her to the SBCC Summit. And fun fact, this is her first summit. So a resounding welcome to the Dean. Thank you. Thank you so much, Debora and Funke. It is wonderful to be here. This is my first SBCC and my first time in Panama, so thank you. Thank you. It's wonderful to be here with so many change makers in the room. I want to thank the government ministers who are joining us today. We appreciate your support. I want to thank also the people of this wonderful country for welcoming us with such generosity
and for reminding us of this country's long history as a place of connection, where people, culture, and ideas come together. I am so proud to be the Dean of the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health for so many reasons, one of which is that the Johns Hopkins Center for Communication Programs is hosting this summit for the 4th time, so congratulations. And I'm thrilled that this year they're hosting it in partnership with Nigeria's Center for Communication and Social Impact. This collaboration reflects exactly what this summit stands for: connection, shared leadership, and the recognition that solutions emerge when institutions work across borders and learn from each other. Debora and Funke, thank you so much for your leadership of the field and for coming together on this critical event. And to everyone who is here with us, thank you for traveling here from all over the world. I know for some of you it wasn't easy to get here, and we're so grateful for your time and commitment. Thank you for bringing your deep knowledge and your unique perspectives to the work ahead. Your presence gives a chance to have a truly global dialogue, to unite our voices around the power and potential of social and behavioral change. So I just flew in yesterday, and as I was on my way, I found myself reflecting on the generations of researchers, practitioners, communicators, and community leaders who helped build this field. They understood something fundamental. Information alone does not change lives. Trust, relationships, and human connections do. And because of their vision and your continued leadership, social and behavioral change is recognized as an essential evidence-based discipline that improves health and well-being around the world. And your work is not just important to public health. Know that your work is essential. Social and behavior change communication is a space where evidence meets real life. It's where information becomes something people can understand and trust and act on. You empower people with knowledge, confidence, and motivation to make healthy choices. And your impact is seen every single day in deeply powerful moments. A child sleeping under a mosquito net, a teenager deciding not to smoke, a mother choosing a birth control method that's right for her family. These are everyday victories that you make possible. These are the wins that ripple out, helping to build stronger communities and a healthier, more just world. I'm so grateful to all of you for showing up every day in service of that shared mission. And make no mistake, we need every single one of you. This audience is filled with researchers, practitioners, policymakers, community partners, and creatives. This exceptional mix of expertise is not coincidental or incidental. Addressing complex health problems requires partnerships across fields. It demands that we understand the biological, social, environmental, political, and behavioral factors that drive people's choices. This work has always been demanding, and now, as we face major shifts in the global health and developmental landscape, many of us are navigating disruption and uncertainty like never before. Whether it's the future of funding, the sustainability of our institutions, or the impact these changes may have on communities around the world. And yet, I have hope, because moments of disruption can also become moments of reinvention. We have an incredible opportunity to reimagine and strengthen our field, to find new ways to generate knowledge, to collaborate, to share power, and to engage communities most affected by health challenges, not simply as participants in our work, but true partners and leaders in it.
Some of the most transformative ideas in social and behavioral change are emerging from communities themselves, from local organizations, youth leaders, and practitioners who understand their context deeply. This summit is an opportunity not only to share expertise, but to learn from one another with humility and deeply listening, and recognizing that game-changing ideas can come from just about anywhere. In this defining season for public health, your skills, your ability to listen, to build trust, to communicate clearly, and to demonstrate impact, they are exactly what we need to keep moving forward. In the days to come, we'll have a chance to dive deeply into the summit's theme, the power of connection. We will discuss how to connect evidence and action, how to connect local knowledge with global learning, how to connect institutions and communities. Connection is how we build trust, and we cannot move forward without trust. I'm eager to lean into this work, and I think our time at this summit is a chance to model what connection and engagement look like. I encourage us all to be open to learning from one another, to challenge our own assumptions, and to build new partnerships. I'm especially encouraged to see so many young leaders here with us. This summit has intentionally created space for emerging voices because the future of social and behavioral change will not be built for young people. It will be built with them and by them. I feel so much joy and energy in this crowd today, and again, I'm so thrilled to be here. And I'm hopeful for what you will all achieve in the days ahead. I'd like to close with the words of Phyllis Tilson Pietro, the founder of the Johns Hopkins Center for Communication Programs, whose vision helped establish communication as an essential pillar of public health. When reflecting on decades of work in this field, Phyllis offered 3 pieces of advice. Think big, start small, begin now. Let us follow her wisdom and seize this moment. Let today be the start of a brighter future for us all. Keep shining, and let's keep moving forward. Thank you so much. I think we can do better than that. A resounding round of applause. Woo! Thank you so much, Dean Porter, for your inspiring remarks and for your steadfast support for the SBCC community and this very important gathering. And as we continue, I would like to express our deepest gratitude to the Government of Panama, including the Tourism Authority and the Ministries of Health, the Ministries of Social Development, and the Ministry of Environment, as well as to Promptor Panama for their extraordinary partnership, generosity, and commitment in welcoming the global SBCC community to this beautiful country. Their support has made it possible for us from around the world to come together this week to learn, connect, and reimagine the future of SBCC. We are deeply grateful for your leadership and hospitality. Now I am going to transition into Spanish. Es un honor presentar a Su Excelencia Jorge Correa, Viceministro de Turismo de la República de Panamá. El viceministro Correa ha sido un firme impulso de proyección de Panamá como un destino para el diálogo internacional, la innovación y el intercambio de conocimientos. Su liderazgo y el compromiso han sido fundamentales para hacer posible este encuentro global. Por favor, acompáñame en darle una cálida bienvenida.
Good morning. Buen día a todos. Debora, você fala bom español. Es lo único que sé decir. Muito obrigada. Buenos días a todos. Me acojo a los saludos protocolares. Es un honor darle la bienvenida a los líderes expertos y tomadores de decisiones nacionales e internacionales que integran la Cumbre Internacional de Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento en Panamá. Bienvenidos a su casa. Welcome home. Meses atrás compartimos con... Gracias. Meses atrás compartimos con determinación el anuncio de que Panamá sería el escenario de esta cita internacional. Hoy, esa promesa es un hecho, con el entusiasmo de ser el primer país de Latinoamérica en albergar este congreso. Lo recibimos con la preparación técnica y la hospitalidad genuina que definen a nuestro país. La cumbre SBCC no es un evento más en nuestra agenda. Es un espacio donde el conocimiento se convierte en acción y el que el profesionalismo de más de 125 países colaboran para abordar desafíos urgentes como la salud pública, el clima y la educación desde la comunicación y la innovación y la equidad. Hoy Panamá es el escenario y parte activa de esta conversación. Durante 5 días el país será un punto de encuentro, diálogo y aprendizaje. Nuestra conectividad aérea y la infraestructura de reuniones como esta respaldan esta misión. Sin embargo, ofrecemos algo que ninguna infraestructura puede reemplazar: experiencias auténticas y una cultura viva con comunidades ancestrales que valoran el encuentro, la hospitalidad y la colaboración. Agradezco a todos los organizadores de la cumbre SBCC por haber elegido Panamá. Su confianza reconoce el esfuerzo de los sectores públicos y privados para consolidar al país como un destino de referencia para eventos internacionales de alto impacto. Invito a cada participante que nos visita desde distintos lugares del mundo a aprovechar cada sesión, intercambio y conversación informal, ya que estos momentos contribuyen tanto como las ponencias formales, y también quiero animarlos a salir a conocer un poco de nuestra tierra. No se pierdan la oportunidad de explorar nueva biodiversidad, disfrutar de una gastronomía increíble, reconocida por la UNESCO, y sumergirse en nuestra historia. Sobre todo, déjense contagiar por la energía y el calor de nuestra gente. Esta semana ustedes son nuestros invitados y nosotros, como siempre, sus anfitriones. Sean todos bienvenidos a la cumbre SBCC 2026. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, Su Excelencia, y por acompañarnos hoy en la inauguración de esta cumbre. A continuación, tengo el privilegio de invitar a Su Excelencia el Dr. Fernando Galindo, Ministro de Salud Pública de la República de Panamá, a dirigirnos unas palabras. El Dr. Galindo ha dedicado su carrera al fortalecimiento del sistema de salud panameño y al avance de políticas que promueven la salud y el bienestar de las poblaciones. Por favor, acompáñanos en darle la bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos. Su Excelencia Beatriz Carles, Ministra de Desarrollo Social, Su Excelencia Jorge Correa, Viceministro de Turismo, señora Debora Freitas Lopez, Directora Ejecutiva de Johns Hopkins Center for Communications Program y copresidenta de la cumbre, señora
Babafunke, Fagbemi, directora ejecutiva del Center for Communication of Social Impact y copresidente de la cumbre, doctora Keshia Pollack, decana de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins University, expositores nacionales e internacionales, invitados especiales, señoras y señores. Primero que nada, doy gracias a Dios por la oportunidad de estar en la apertura de esta cumbre, cuyo título por sí mismo refleja la importancia de estar reunidos aquí durante toda esta semana. Vivimos tiempos marcados por grandes desafíos a nivel global, derivados de las múltiples situaciones que enfrentamos en todos los ámbitos de la vida. Estos retos exigen cambios profundos en el comportamiento de las personas, tanto en su vida personal como profesional, en la forma en que se comunican y en la manera en que contribuyen al desarrollo de sus países y sus comunidades. Los avances que ha experimentado la comunicación a lo largo de la historia y especialmente durante el último siglo y el que actualmente vivimos son verdaderamente extraordinarios. La velocidad con la que evolucionan las tecnologías de la información y la comunicación ha transformado la vida de millones de personas de formas que hace apenas unas décadas parecían inimaginables. Estos avances han generado impactos positivos que han acercado a las personas, facilitando el acceso al conocimiento y fortaleciendo múltiples procesos sociales. Sin embargo, también han traído consigo desafíos y efectos negativos que requieren de nuestra atención y compromiso. Por ello, el gran reto que compartimos es trabajar de manera decidida en el diseño e implementación de estrategias de comunicación que contribuyan a promover cambios sociales y de comportamientos positivos. Debemos lograr que la comunicación sea una herramienta eficaz para construir una sociedad más solidaria, más justa, más inclusiva y comprometida con el bienestar de toda la población. Que esta cumbre sea un espacio de reflexión, intercambio de experiencias y construcción colectiva de soluciones que nos permitan aprovechar el poder de la comunicación para generar transformaciones que beneficien a nuestras comunidades y a las futuras generaciones. Sigamos trabajando con paso firme, convencidos de que una comunicación estratégica, inclusiva y orientada al bien común es una herramienta fundamental para promover el desarrollo humano y fortalecer la participación ciudadana en la construcción de un Panamá con salud y bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Su Excelencia, para sus palabras. Agradecemos profundamente su presencia y el compromiso del Gobierno de Panamá con la salud y el bienestar de las comunidades. A continuación, les pido que se unan a mí para recibir a Su Excelencia Beatriz de Arango, Ministra de Desarrollo Social de la República de Panamá. La ministra Carles de Arango ha liderado importantes esfuerzos para promover la inclusión social, reducir las desigualdades y fortalecer las políticas que apoyan a las familias y comunidades más vulnerables de Panamá. Su presencia hoy refleja el compromiso de Panamá con la equidad, el bienestar social y el poder de acción colectiva para construir sociedades más justas y resilientes. Por favor, acompáñame en darle una cálida bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos.
Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a mi país, Panamá, y a esta cumbre internacional de comunicación para el cambio social y el comportamiento. Saludo con especial aprecio a las autoridades nacionales e internacionales presentes, a los representantes de organismos multilaterales, al sector académico, investigadores, especialistas, líderes comunitarios y profesionales de la comunicación que nos acompañan desde distintos lugares del mundo. Nos llena de orgullo que por primera vez esta importante cumbre se lleve a cabo en América Latina y que hayan escogido a Panamá como sede de este encuentro global. Nuestro país ha sido históricamente un punto de conexión entre continentes, culturas, pueblos. Hoy esa vocación de puente adquiere un significado muy especial. Nos hemos convertido en un espacio de encuentro para compartir conocimiento, experiencias, soluciones orientadas a generar transformaciones sociales sostenibles. Vivimos una época marcada de grandes desafíos: la desigualdad, la pobreza, la violencia, las crisis de salud mental, la desinformación, los efectos de la acelerada transformación tecnológica. Nos exigen respuestas cada vez más integrales, rápidas y humanas. En este contexto, la comunicación adquiere una importancia estratégica. No hablamos únicamente de transmitir información, hablamos de generar la capacidad de escuchar, de comprender, de generar confianza, de movilizar cambios positivos en las personas, familias y en todas nuestras comunidades. Las políticas públicas más efectivas son aquellas que logran conectar a la realidad de los pueblos, y para ello la comunicación debe convertirse en una herramienta de inclusión, de participación y una construcción colectiva. Desde el Ministerio de Desarrollo Social hemos asumido este desafío con la convicción de que el cambio social no se impone, debe ser construido con las personas. Con este convencimiento hemos impulsado iniciativas que buscan acercar los servicios del Estado a las comunidades que más lo necesitan. Hemos fortalecido el bienestar emocional de la población. Promovemos espacios de diálogo que permiten transformar realidades desde la confianza y el respeto mutuo. Cada experiencia nos ha confirmado una lección fundamental. Detrás de cada estadística hay una historia humana. Y detrás de cada transformación significativa existe una conversación que abre una puerta a la esperanza, al aprendizaje, a una nueva oportunidad. Es en este punto donde precisamente esta cumbre adquiere un valor extraordinario. Durante estos días tendremos la oportunidad de conocer evidencias, intercambiar metodologías, analizar tendencias, fortalecer alianzas, pero sobre todo tendremos la oportunidad de reflexionar sobre cómo la comunicación puede contribuir a construir sociedades más inclusivas, resilientes, solidarias. La comunicación para el cambio social y de comportamiento nos recuerda que las transformaciones duraderas comienzan cuando las personas se sienten escuchadas, comprendidas y cuando forman parte de la solución. Esa es la esencia del desarrollo social, poner a las personas en el centro de nuestras acciones y reconocer su capacidad para convertirse en protagonistas de su propio desarrollo. Estoy convencida que las ideas que surgirán en este encuentro fortalecerán nuestro trabajo colectivo y nos permitirán avanzar hacia sociedades donde queden menos atrás.
A nombre del Gobierno de la República de Panamá, les agradezco su presencia y su compromiso con esta causa. Que esta cumbre sea un espacio de diálogo abierto, de aprendizaje mutuo y de construcción de nuevas alianzas para el bienestar de todos nuestros pueblos. Sean todos bienvenidos a Panamá, un país de gente cálida y acogedora. Sean todos bienvenidos a esta cumbre internacional de comunicación para el cambio social y el comportamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Su Excelencia, por sus palabras y por recordarnos la importancia de poner a las personas, las comunidades y la equidad en el centro de nuestros esfuerzos de desarrollo. We cannot close this opening ceremony without celebrating the culture and traditions of our beautiful host country, Panama. Therefore, join me to welcome on stage the National Folkloric Dance Company of Panama, a cultural and artistic movement that has crossed borders, dedicated to promoting and sharing the performing arts. Over the years, they have represented the country on international stages, showcasing Panama's richness in more than 25 countries across Latin America, Europe, and Asia. Their work is deeply rooted in a nation rich in traditions, custom, and a profound love for its folklore, bringing to life stories that continue to shape Panama's identity and pride around the world. I introduce the National Folkloric Dance Company of Panama. Enjoy the performance, and afterwards, join us for tea and coffee right outside. Round of applause, please.
Ay, mi Panamá, qué linda eres, con tu lindo puente y tu cara, y la gracia de tus mujeres, que viva Panamá. Ay, mi Panamá, qué linda eres, con tu lindo puente y tu cara, y la gracia de tus mujeres, que viva Panamá. Que viva Panamá, Panamá, que bella eres, que viva Panamá. Ay, Panamá, que bella eres, que viva Panamá, con tus hermosas mujeres, que viva Panamá. Que viva, viva Panamá. Que viva, viva Panamá.
Que viva, viva, viva Panamá. Que viva, viva, viva Panamá. Lo más bonito del mundo, nadie lo puede negar. La pollera es tan bonito y el canal de Panamá. Que viva Panamá, Panamá que bella eres. Que viva Panamá. Ay Panamá, que bella eres. Que viva Panamá, con tus hermosas mujeres. Que viva Panamá. Que viva, viva Panamá. Que viva, viva Panamá. Que viva Panamá. Que viva, viva, viva Panamá. Que viva Panamá. Que viva, viva, viva Panamá. Que viva, viva, viva Panamá. Bienvenidos a Panamá. Thank you all. Please go and enjoy some coffee. Y ahora invitamos amablemente a las autoridades al escenario para una foto, por favor. Gracias. And for the rest of you, please enjoy coffee and tea outside as we prepare for the first plenary. Thank you very much.